Yeah.
orere koe ki te pui kai ore o te ao. Nō reira, tēnei kaupapa mā te rangatahi, e rangatahi ai tāna titiro ki te ao, tāna kite te ahotu o te whakaaro, i roto i ngā mahi katoa. Ka pai ana, ka kamutu ko te rāhuatanga, ne, hara koe i te tauhau ki te rāhuatanga. Nā te mea, mena i mohi o nai koutou ko kite koe i tēnei kanohi, ne, no te uruwhetū, kei hara ko e tērā waiata, koia nei tētahi o ngā kai waiata o tērā. Nā, kia koe, ki o whakaaro, ko te ao kapahaka, he mea whakaputa i te taiohi, ne, nō reira, mā te kapahaka e tāia ai te tangata, ngā mahi katoa pēnei i te waiata. O ki au nei, ko te kapahaka, he mea huarahi e tāia ai te whakatūwhera i ngā kuahaka tō te ao, nō reira. I tēnei wā, ka whio atu ki tā tātou nei tuahine a pēhia. Whakaronga mai rā koutou, ki te tuahine nei, kia ora. Kei konei tētehi o tō tātou hoa, nā reira, kia mōhio mai tātou ko wai koe no whia koe? Tēnā koutou, ko Himu Oka hau, no te whakatōhea, hioi anō kua rua te kauma iwa tau au, e noho ana ki konei, ki roto o Waikato Tānui. Tēnā koe hoa. And so you've had quite an important part in this whole Kapahaka Festival today, eh? So just want to give us a bit of a lowdown on that? Last year when the festival was hosted by Ngarua Wahia High School, nā rātou I tuku atu te Māori, and then we accepted the Māori. And so now, a year later, we're here in our gym here at Hillcrest High School under the mana of Ngāti Haua to run this auspicious occasion. It is not a whakataitai, it's a whakangahau to encourage ko te tikanga nui, te aki ngā kura aura ki o roto o Waikato Tānui ki te tū ki ngā whakataitai aro. He koina te mea nui, koina te take o tēnei. He whakaaro rangatira tēnā. I don't know if that happens anywhere else around the motu or if this might be the only one of its kind. Different tribes have their own festivals, but a few of our kaiako within Waikato Tānui decided to put our heads together to say, we need to up our game in terms of supporting our kaupapa, our Tānui regional. So that's koina te hiahia o tēnei whakangahu. And here we go, straight on the stage. Kia ora iho. Tēnā koe. Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui.
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. E te iwi haruru mai ana te whare nei i te kapa o Barclay Middle School. E mihi ana ki e nei ropu, ko ngā ropu e whai ake nei, ko ngā ropu, tēnei ropu katahi anō ka tīmata, he ropu tautoko, he ropu hei whakamahana I te minenga, e pai ai tā tātou mātaki I ngā kapa o ngā kura tuarua. Engari ko tāku he mea whakamahana I taku ngākau, te rongo I ngā waiata o Waikato. Ka hoki aku mahara ki te wā e tamariki ana au, e waiata ana I hera waiata. Nō reira, me mihi Barclay Middle School, tāhua ne? O tāhua karawāti. I kite I te ihi me te wehi, me te whakapau kaha, I roto e ngā marama pea, ngā wiki pea, ngā rā, ngā haora, I whakapau ai ngā tamariki, kia tū I konei, hei whakangāhau, hei whakamahana I te iwi, ki pēnei, ko mahana te whare. Ko mahana anō ki te ngākau o te tangata I noho mai nā, I titiro mai nā, ki ngā tamariki e mahi atu I ngā mahi. Kia ora. Ka tika hoki. Nā e mihi ana kia koutou kua piri mai ki tēnei pāhotanga a te reo irirangi o Tainui, marunga I te hōtaka I purangi www.radiotainui.co.nz, and also a big mihi and thank you to all of those who have tuned in on our radio, Radio Tainui 95.4. We are also on Facebook. Heoi I tēnei wā e te iwi, we are going to cross over to our rover pēhia e mihi ana tēnā koe ko ai kei tō taha. Tēnā anō tātou, kei kona etihi o ngā tauira o te kura o Werohia. Werohia. And so is this the first time you fellas have stood on stage like this, or? Yeah, it is. Yeah. Yeah. Yeah, it is. It was, yeah. It was pretty cool that you guys caught the audience really fresh this morning, so everyone's amped. Was it cool to get that feedback from the audience? Yeah. Yeah, it was like nice as. Yeah. What about you guys? Was it exciting being up there? Yeah, it was pretty mean. I just liked it a lot more better. What was your guys' favourite item that you performed? To me, I reckon it was Toya Mai because both of us got a part each, like the girls and the boys got a part each to do separately. Is that same for you guys, Toya? The haka. Yeah, the haka parts. Papa ki te taha. Yeah. Yeah. It's cool. So are you guys planning on coming back again next year? Yeah, hopefully. Of course. Because you guys are just here to support the kaupapa, eh? You're not, yeah. Yeah. And so how many non-Māori did you have in your group, do you know? I think there was a lot. 60% of the group. Oh, pretty much. And so who are you guys looking forward to seeing today? Are there any particular schools that you guys want to see? I'm looking forward to watching Hillcrest if they perform. I reckon they're going to be mean as. Well, can't wait to see the Year 9 show us what they had last year. Yeah. I'm just looking forward to Taupari. Probably, Hillcrest. Oh, koina. Nā reira, tēnei te mihi nui kia koutou i ngā tauira o te kurara. Back to you guys. Tēnā koe Kamutu, tēnā rā koutou kua tūhono mai ki tēnei pāhotanga o he tai ohinga maro. You have tuned into Radio Tainui 95.4. We are live on our Facebook and on our website radiotainui.co.nz. Thank you for tuning in to this live broadcast of He Tai Ohinga Maro. We are here at Hillcrest High School for the Kapahaka Festival for the mainstream schools of Hamilton of Waikato actually, ko Waikato whānui tēnei e haka atu nei kia koutou. Ka tahi anō mātou ka kite I te kapahaka o Barclay. The first 4 groups that we are going to see, 3 more remaining, are schools from the local primary schools around the area, and so they are the sacrificial lambs who have the important job of warming up the stage and the crowd for the high school teams who we will see shortly. Now coming up we have Cambridge High School. They are the first high school team to
ka whakaeke i runga i te whakatū waiwai. We've also got Diocesan School for Girls, Ngārua Wāhia High School, Tokoroa, there's a high school called Forest View, kua hara mai, no te kaukauroa o Pātetere. Mōrena whira, Morrinsville College, Ngāti Haua, ka hara mai. Fairfield College will also entertain us today. Also, Sacred Heart Girls High School, they've merged with St John's College, nō reira. Tērā hononga kare kore hea tāhua. St Peter's here, they're from Cambridge, so we're in for a pretty entertaining day. He rā a tāhua te haere ake nei. Nā, kei konei au, taha o taku hoa, kei te haere ia ki te kura, te whare kura, ne, o tai ātea, nā e mohi ana tātou. Ko rātou te kura, i atau ka eke ki ngā taumata o te kapahaka. Heoi, e whai wāhi tonu ana, tāku nei, ki oku whakaro, e whai wāhi tonu ana ngā kapahaka kāre tino pirangi ana ki te whakataitai ne. There's still an important role for kapahaka in schools who don't necessarily compete. Hea o whakaro ki tēnā? Ki au nei, ki te kore he kaupapa pēnei ki tēnei, ko kore rawa kapahaka e ora. I te mea nui mō te wā, hara i te mea ko te whakataitai te mea nui, pēnei ki ngā kaupapa Māori nei, pēnei ki te koroneihana, ka haere ngā raupu katoa. Hara i te mea i runga no i te whakataitai, engari te whakangāhau, teiwi, o tira ki te kiwi Māori. Pēnei ngā kaupapa ngāhau nei, tino aki a tātou, te rangatahi Māori. Kia rangatahi i tēnei ao Pākehā, engari kia rangatahi i toa anō hoki. Ka tika hoki, and I think Pehia raised an interesting and important kōrero when she said, you know, there are many non-Māori entering into these kapahaka and entertaining us today. But to be honest, when I watch them, I can't tell because they're all just so beautiful. But I think it's all a part of, you know, our identity as a whole nation, as Aotearoa, as Waikato Whānui. Plus, it's a whole lot of fun, eh? I think coming up next, we have a primary school called Hillcrest Normal School. Whai muri i tēnā, wahara mai a Tauwhare. We have Haua Were in the Whare. Tauwhare School will come in and entertain us, and then we will have Tamahere Model Country School. So for those of us who have tuned into the radio, tēnā rā koutou katoa. We also have our Facebook going live, Radio Tainui, and our website, radiotainui.co.nz. Nō reira, e mihi ana kia koutou, kua tūhonga mai, ki he tai o hinga maro. I tēnei wā ka whakawhiti atu, tātou ki a pēhia, tēnā koe e te tuakana, ko ai kei tō taha. We have someone here, one of the ko koe te tihi o ngā whaia, o ngā tawira, o te kura. Kua whakātura ngana reira, kia mohi o mai tātou, ko wai koe no whia koe? Ko Nikki Woodland Douglas tōku ingoa, no Te Aroha hau. Kia ora. So what was it like? Because they look like they were really enjoying themselves there on stage. Was it a proud moment for you to see them all up there? Definitely. This is the first time ever that we've had all these schools together doing this kind of thing, and I felt quite emotional about it. And it's so cool that it's a Māori kaupapa. That's the reason why we're here for it. So that was neat, that pōwhiri part, and you know, it's been a real collaboration of schools for that bit. And also just as a mum, I was really proud to see both my daughters up there doing their thing, and fantastic support. So you got two daughters in there? Yep, so I've got one at a primary school at Newstead, and then the one who's just performed at Barclay, and they were pretty outstanding for them, so that was great. So was that a collaboration, were you saying? Was it two? How many kura in that group that just performed? Oh, the Barclay was just themselves, but for our pōwhiri part, we had Hillcrest High, we had Barclay Intermediate, and I think there were about 6 primary schools, so it was a lot of preparation. So we had Matuahemi from Hillcrest, he
went and visited every primary school, taught them the hakapōwhiri and the waiata to go with it, and everything that was going to happen, and videoed them. And so each teacher at each school had to teach each group, and then we've come together today. Yeah, because you could see, the kids I was just talking to from Barclay, they said there was about 60% of their kids that weren't Māori, so... Yep, and that's the same for our school. We've got about 20%, and probably a lot of the other schools are mostly non-Māori. So it's great participation from them. And it must be really cool for the parents to see their kids doing kapa haka for the first time. Oh yeah, really proud moment for all of them to be watching today, and it's really great how it's taking off in our schools. More and more this kind of thing and being appreciated more and more. Yeah. How many of the parents here do you think are non-Māori? I mean, just, you know, you can kind of see it's a really diverse percentage of people here. I talked to one of the mums today who said that she did kapa haka years and years ago when she was little, and her son was just in the group with you guys. And she said that, you know, he'd never done it before. So just looking at the crowd, you can kind of see that that's basically the āhua, eh? Yep, definitely. Probably, I'd say, less than 50% are Māori, because we've got lots of our tangata whenua supporters from Ngāti Haua here. And then the rest are parents, and definitely lots of non-Māori out there. Yeah, and you could see a lot of people just kind of following the flow of the pōwhiri. Like when people stood up, they were like, and then they stood up, people sat down. So really cool to have this, our culture being reached out to these people that wouldn't necessarily get it. Definitely, and it's, as I say, the schools are trying really hard. So with the COL, they have these 5 different areas. So COL is Community of Learning. They have 5 different areas, and one of those areas is cultural responsiveness. And so a lot of this has been all our COL working together to make sure these kinds of things happen. And hopefully it will, within our COL, continue to be like a biannual thing where we can all come together, because the other thing is our kapa haka groups aren't really strong, and that's the whole purpose of this one today, developing kapa haka programs. So this is a great arena for it to happen, to get all that stuff going. Definitely. Well, anyway, ngā mihi nui kia koe, Nikki. And we'll go back to our anchors. Kia ora. Ka rawe tēnā koe i nā kōrero, tēnā hoki koe te whaia, I whakamārama mai I ēnei kura kaupapa. Right now we have Hillcrest Normal School. Nō reira, ka whakawhitia te tātou ki te atāmira. Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. You are listening to Radio Tainui 95.4, and if you're tuned into Facebook, e mihi ana kia koe me te ipurangi www.radiotainui.co.nz. We have Hillcrest Normal School on the stage at the moment, looking very cute and gorgeous. Ina hoki te atahua o tēnei kaupapa, ko whakaraupi mai I ngā kapa haka o Kirikiriroa, ngā kapa haka o ngā kura auraki. Nō reira ko ngā pipi pāpau e whakakiki ana I te atāmira I tēnei wā. Ka mutu ana ngā kura tuatahi, ka whakawhiti ki ngā kura tuarua. So we are live here at Hillcrest High School, te kura tuarua o Tihi Puke. E mihi atu nei kia koutou kua tūhono mai. I nā hoki te nui o tēnei kapa, ku whakaeke mai ki runga I te papa whakatū waiwai I konei I te kura tuarua o Tihi Puke. Anei ngā pipi o Tihi Puke, tēnā koutou.
tūhono mai koutou ki te reo irirangi o Tainui Iwa te kaumārima me te whā. Thank you to those who have joined us on Facebook. And our website, www.radiotainui.co.nz. We have just seen Hillcrest Normal School, the Pepis of Tihi Phuket, I nā hoki te tāhua o tērā kapa. And actually what stands out about this kapa is, I think, is their kakahu, because Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi o Tainui. nau mai, hoki mai, ki he tai o hinga maro. Pehea rātou e ho? Pai tā rātou tū, ki te ana, I ngā momo kākahu e whakarākei nei I a tātou tamariki. Me ngā mahi anō, arehia, a tāne rore, whakamāno atu nei, ki te iwi. Pai ki au tā rātou tū. Yeah, I quite, it is New Zealand Fashion Week and I quite like what they're wearing. And we know that, a lot of our culture inspires these designs. So, e mihi ana ki ngā tangata, nā rātou e rā pueru I whakarite, hea tāhua hoki. Nā I tēnei wā, kei te whakawhiti atu tātou ki a pēhia. Kei tāna taha e tehi kai kōrero, no reira e te tuakana, ko ai kei tō taha. Tēnā koe hoa. Ai, kei kona I tehi o ngā tauira o te kura. Hillcrest Normal. Hillcrest Normal School, so ko wai tuingwa? Shanti. Tamato. Taya. Cool, and you guys did awesome today. Is it the first time you guys have done kapa haka before? It's my second time. My first. Second. Second time. What was your guys' favourite item today? So which one did you like performing the most? I think it was toy. It was really fun. And I think it was toy. Toy, yeah. And is that because the girls and the boys both get a turn? Coming to the front? Yeah, I think so. Is there any schools today that you're really looking forward to watching? Can you think of any? Yeah. Silverdale. Silverdale? What about you? The same. Same? And so the main thing is you guys had lots of fun today on stage? I was really nervous at first. Yeah. Were you nervous? No. You weren't nervous? I was excited. What about you? Were you a bit nervous? I was quite nervous, but I was really excited to perform and give to the people. Yeah. Was it really cool to have people clapping you guys on and giving you tautoko from the audience? Aye. Yep. How many people did you guys know in the audience? 2. All of them. Oh, you must be a popular boy. All of them? Almost all of them. Almost all. Wow. How about you? Lots of people. Lots of people. Nā reira, tēnei te mihi ki a koutou. Thank you guys so much for having a kōrero with us and also for standing on stage and doing kapa haka. So kia ora. Kia ora. Thank you. Back to you guys. Gorgeous. Tēnā koe. Nā, kei konei tātou, kei Tihi Phuket. We are at Hillcrest High School, kei te Tihi o te Phuket. And we've gathered here for He Tai o Hinga Maro, the festival that celebrates the mainstream kura of this region of Waikato. So what do you think of the rōpū so far? Ki au nei, ngā rōpū katoa, ko ki tēnei mātou o tira tātou. E pai ana rātou ki te waiata tōia, so pai tērā. Me te kite ake, ētahi taira hou, hei whakaurutanga mā te rangatahi. So waiata o te rā tōia. Ka mutu, ko ngā rōpū katu ki te waiata e noho tūheitia. Ko ngā whiti katoa, ka waiatahi. E hara rātou I ngā kura māngere noi honei. Engari, ko ngā whiti katoa, ka mutu kei te moe o rātou ki ngā ringa katoa o e rā whiti. No reira, he mea pai, I te mea, I etehi wā, iau e tamariki ana hoki, ki te kore mātou e hiahia, ko kore waiatahi a ngā whiti katoa. No reira, koe rā te pai o enei tamariki ne. Ki au nei,
I au e tamariki ana, kāre i ako i ngā whiti katoa o e noho e tuaitea. Tainua taku wāuru atu ki tai ātea. O reira, e whakamānoa nui ana ki ngā kura katoa e uru nei i ngā whiti katoa o e noho tuaitea. Kia ora, kia ora. Ai, ka mutu, e mihi ana i te mea ko te nuinga o enei tamariki, he tamariki no ngā kura auraki. No reira, e hake i te mea ko rātou katoa he tamariki Māori. No reira, koera te pai o tēnei kaupapa, kua whakaraupi mai i a Aotearoa i a Waikato whānui ki te tehi kaupapa Māori. No reira, i tēnei wā, ko piri atu te tehe tāngata ki tō tātou kai kawe kōrero, apehia tēnā koe. Ai, tēnā anō tātou. He paku kōrero tēnei ki te kaiwhakahaere o te ropu. What's the name of your katsko? Tihipoke. Tihipoke. Are you proud? You must be really proud of all your kids, man. Tēnā paira ai. I'm just buzzed as. And how many of them are, what's the percentage of Māori, do you think? Well, it's very bicultural, very heaps of different ethnic, but I can't even say what percentage they are because there's a lot of Asian and Pākehā. Yeah, very much. Oh, well, also you did awesome work. Thank you so much for bringing all our tamariki onto the stage today. We're going to go to Pouwhare School right now, but tēnei te mihi nui kia koe hoa. Kia ora. Mā te whiu i te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui.
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Ina te piwari o tērā kapa ara, ko te kapa o ngā tamariki te kura tuatahi o Tihi Puke. Hea o whakaro? Kia au nei, e manawa nui mai ngā tamariki, ki te mahi atu I ngā mahi, te weri hoki. I tēnei wā ka whakawhiti atu ki a pēhia, ke reira tētahi o ngā kaihaka, whakaronga mai. Yes. 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 What was your guys' favourite item today? So which one did you like the most? The haka. Te hori mai te rei. The haka. Kia ora rawatu. Me huri tō tātou kōrero, kia koru anō? Tēnā koe I nā kōrero. Ka mutu ko te rōpū katahi anō ka heke, ko Tihi Puke. I tēnei wā, ka whakawhiti atu tātou ki te papa whakatū waiwai mo te kura o tauwhare. Thank you for that. Thanks.
hiu I te ringaringa. Ka pua wai, te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara. Te reo irirangi, o Tainui. Iwa te kaumārima me te whā e mihi ana kia koutou kua tūhono mai ki te reo irirangi o Tainui kei konei mātou kei he tai ohinga maro. Kei te kura tuarua o Tihi Puke e mātaki ana I ngā tamariki e whakaputa ana I o rātou ihi wehi wana hoki. Marunga I te papa whakatu waiwai. So thank you for joining us here on Radio Tainui. We are live from He Tai Ohinga Maro, which is the festival that celebrates kapahaka within the mainstream schools within Waikato. So we've just seen Te Kura o Tamahere. They were cute, eh? Rau e katoa tā rātou tūtira mai ngā iwi. Tērā o ngā momo waiata o ngā tikau ngunu. E whakamānau atu kia koutou katoa. Rau e tā rātou tū. Tēnā nō koutou. What's your guys' school name? What's your guys' school? Tamahere. Did you enjoy your performance today? Yes, I did. What was your favourite part? Papa ki titaha. Awesome. You guys were awesome. Tēnā koutou. Go back to you guys. Go, 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 go,
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Koira te kura tuarua o Kemureti, ara ko te piringa. E mihi atu ana kia koutou ko tūhona mai ki te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima me te whā. Nā, katahi anō mātou ka rongo I tetehi o ngā waiata Adam Faufau. Nā, he tauira ia o mua o tēnei kura o Tihi Puke. E pāoho atu nei I he tai ohonga maro. E mihi ana ki te kaiako o tērā kapa, ara a Sean Hamana. Ai, he whananga I a Noku, he tungane, he oi, e mihi ana ki tana, ki te pai o tana whakaoho mai I te mauri o ngā rangatahi o tērā kapa. Rawe ne? Rawe katoa. I tēnei wā ka whakawhiti atu ki tō wātou nei tuahine a pēhia, ko ai kei tō taha I hine. Tēnā koutou e te iwi ana. Ko ai tō tātou kura nei? Ko te kura tuarua o Kemureti, ko te ingoa o te rōpū nei, ko Te Oko Horoi. Ko ai tō ingoa? Ko Vijay Tupā tōku ingoa. Tēnā koe ko ai tō ingoa? I'm Josh. Kia ora, ko Whai Tāwhara tōku ingoa. Tēnā koutou. You guys did awesome out there. Was it cool to get all the feedback from the audience today? Yeah, it was awesome. This is our only big performance we have all year, so it was awesome to get out in front of audience like this, and yeah, it was awesome. Oh, cool. And so are you guys working towards getting to the bigger comps? At the moment, we're just focusing on this one here because this is enough for us. But definitely, these guys are only juniors, so by the time they get to level 3, we should be smashing out Reach. Oh, awesome whakaaro. So have you guys done kapahaka before? I didn't do it last year, but I did it the year before, yeah. Well, you guys did awesome. Go straight over to the stage now. Kia ora. Thank you.
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Kua tūhono mai koutou ki te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima me te whā, i runga i a pukamata hoki me te ipurangi, radiotainui.co.nz. Ka tahi anō mātou ka kite I te kura o te kāhu pihopatanga o Waikato. Nā koinei te kura I haerea I kuraina ai te ātairangi kāhu. Nō reira, koira te take I whakanuia tō tātou kuini I roto I tō rātou, I a rātou waiata. Nō reira, I tēnei wā, kei te whakawhiti atu tātou kia pēhia, e te tuakana, ko ai kei tō taha. Tēnā koe hoa, tēnā koutou te hunga. So, what school have we got here? Waikato Diocesan School for Girls. And is this a lot of your guys' first time doing kapahaka? Or? No, we've been doing it for 5 years, and this is Yuki's first year in New Zealand, so... Tēnā koe Yuki, so just here for 1 year? Yeah. So you learned all of this different language and got straight up on stage and represented Māori culture. Does that make you feel cool? Yeah, it's cool. It's really cool for us to see too. Are you guys expecting to come back next year? Definitely. Well, for us, it's our last year, but definitely we want to keep the younger girls, to just keep on doing it and performing as much as they can. Yeah. Yeah, and so are you guys working towards possibly getting onto the bigger competitions? Yeah, we're hoping to head towards that in the years to come. That's really exciting. And so you guys are leaving, this is your last year this year. Are you guys going to try and come back next year and help out with the kapahaka? Yeah, we'll definitely be back to watch and give all our support. Definitely we want to support the younger girls coming through, just to make sure that they're keeping it up for our school. Yeah. What about you? You coming back next year? I will go to the Japanese school, but I want to come back to New Zealand someday. Awesome. Yeah. Cool. Tēnā rā koutou katoa. You guys did awesome on the stage. Great to see you guys up there and see you next year probably. Back to you guys. Kia ora. Kia ora, kamutu tēnā rā korua I e nā kōrero. So what did you think of Dio? Kia kune whakaaro, ku prata, orapeta, rua whaitiri, o kurua, ngā tirongi matahiwa o tau atu. I kite I ngā reo waiti, ngā reo wainene, ngā wāhine. Me te kite anō hoki, I ngā momo tāera, te tau rāwhiti a te arawa anō hoki, kua uru ki roto I a koutou mahi, e whakamānoa nui ana kia kōrua, uti rā tā koutou kapa. Ai, ka tika hoki. It was very, very feminine, very, very pretty. They sounded pretty. It was pretty amazing. And as I said earlier, it was the kura that Dame Te Atairangi Kāhu went to, which is why in their bracket they acknowledged and honoured Dame Te Atairangi Kāhu. So who do we have coming up, e hoa? Ko te kapa e whai ake nei, ko ngā rua wāhia. Ngā tangata whenua o tūranga waiwai, no reira, e hoa mā taki mai, ki te kapa e whai ake nei, ko te haukura a ngā rua wāhia. Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima me te whā, e mihi ana kia koutou, kua tūhono mai marunga I te purangi, me te pukamata. Thank you for joining us here at He Taiohinga Maro. Now just coming up to the stage, we have Ngārua Wāhia High School. This is their junior kapa. Kapahaka is compulsory for year 9 and 10s. And so they've come all the way from Wāhia Ngārua, from Tūranga Waiwai, to entertain us today and take part in He Taiohinga Maro. Now for those of you joining us on radio, they've come in wearing their greens, representing Ngārua Wāhia High School, and they're looking pretty slick and ready to roll. Me mihi ka tika ki ngā kaiako nā rātou tēnei kapa I whakarite mo te rangi nei.
rua koiroa, ko wai kato, tai atu, ki ngā huinga o ngā wai, ki ngā rua wāhia, ara te kōrero kingi tāwhia, o ngā rua wāhia, tōku tūranga waiwai. O reira e te haukainga, tihi puke, tēnei te mihi atu kia koutou, nei rā te Māori, o tēnei kaupapa, te ohinga tai maro, tēnei wā. Nō reira, karanga mai, karanga mai, karanga mai kia mātou. Te kura tuarua nei o ngā rua wāhia, ko tai mai ki te tautoko tēnei kaupapa, nui whakaharahara, o tātou katoa. Hei oranga tonutanga, o te hunga tai ohi nei, ka tū pakari, ka tū māia, ka manaua nui, ka whai ora. Nō reira, tēnei te mihi atu kia koutou, kia tātou nei ko tai mai tēnei rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Wai kato te, wai katahia, katahia he wai mau. Katahia he wai mau, ka e te ki te puaha. Wai kato te, wai e piko e tanipa. Piko e tanipa. Ki atu patara ke tawiri koe i ngā auka. Wai kato whakamau to te tiro ki ta te tira. Ko tau piri te kau.
ke te wara kei te tauanga nui a tāne. Tana te tūanga. Te manu ki ari, te waru ki ari, te pākia. Aue! Auri kāua! Kia te iwi! Ora ia! Te patitiri! tau matahaka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Te reo
irirangi o Tainui i Wate Kaumārima me te whā koira te kapa o ngā rua wāhia tūranga wai mō te kiingitanga. He pai ne? Pai tā rātou tū, ki te ana, ai a matu taira, ai whakako nei au, i tai Aotea, ngā mahi pūoro, ana, ka whai wāhi, ki tō kapa, ki tō kura, Aotearoa, te reo Māori, me ngā tikanga katoa, i mihi ana. Ai, ka tika hoki. Me te nui hoki o te ihi o te rahaka, ne? Ka tika, ko ngā rua wāhia whakamānawa nui ana ki taua haka, ka huri ngā rua wāhia, e te iwi e, hei aha tērā, papa, te whaititiri koi ko te iwira, ko ngā rua wāhia, e whakaeke ana ki runga i a ti, te ingoa te wai nei. Ki runga o Tihipuke. Koe nei te kura tuarua o Tihipuke. Ai. Ka pai, nā, e whai ake nei, a muri i tēnei, ko tetehi o ngā kapa no te kaukauroa o Pātetere, no roto mai i a Tokoroa, ko Forest View. Engari, hei a kua nei, ka whakawhiti atu tātou ki tātou manu karere a pēhia. Kai te taha i o te ata mira e whanga mai ana, ki te kōrero, ki te ui i tētehi o te kapa o ngā rua wāhia. Nō reira e te tuakana, tēnei, te whakawhiti atu ki a koe. Tēnā koe, tēnā koutou i te hunga mātakitaki mai i tēnei rangi. Kei konei e tehi o ngā tauira o te kura tuarua o Ngaro Wāhia. And so you guys are the junior kapahaka group, eh? Yes. Right. So ko wai tō ingoa? What's your name? Yasmin. Yasmin? Kia ora, my name is Daniela. Kia ora, my name is Fallen. Awesome. You guys did awesome up there today. So I saw that it's compulsory for you guys to do kapahaka at your school. Yes. Yeah. Have you enjoyed doing kapahaka yourself? Yes, I love it. Cool. So are you Māori or just... No, I'm Pākehā. Oh, awesome. What about you guys? Enjoyed being up there today? Yes, it was actually a pretty good experience. Yeah, it was good. So, good job to our kapahaka group. You did mean. Awesome. You guys were cool up there too. But we're going to head straight to the stage. Our next group is ready. This is Pirikatahi from Tokoroa. Nā reira, whiua o mata ki te atamira. Kia ora. I te ringa, ka pua wai, te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Te ropu e whaake nei, this is Te Piringatahi all the way from Tokoroa. It's a brand new group, only formed this term. This will be their first performance too, so they are proud members from all over Aotearoa. And although they're a small group, they're a mighty group with a lot of mana. Koinei, te kura o te ka o te wānui a tāne, te Piringatahi, ko te kaiako, ko Rauhina Tipuna, ko te kaitātaki tāne, ko Harlan Wilson, ko te kaitātaki wahine, ko Faith Healy. Nō reira, tēnei kapa anei, te kaukauroa o Pātetere e mihi atu nei a te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima me te whā. E te whānau, ko tēnei kaupapa he mea kore utu. It's a free event, so if you're in Hamilton, come on down. No mai haramai, welcome to Hillcrest High School for He Tai o Hinga Māro. It's a free event, bring all the tamariki, and we're in the school hall. Ana kuia,
Waikato tani wharau, he piko he tani wha, he piko he tani wha. Tēnā rā koutou, kua tūhono mai ki te reo irirangi o Tainui, ki tēnei pāohotanga mā runga i te ipurangi hoki. E mihi ana kia koutou, e mātaki ana i runga i a Pukamata, Kamutu, me te tūranga ipurangi o te reo irirangi o Tainui. Ko ia tērā, ko te kapahaka o Forest View, no te kaukaoroa, opa te tere no Tokoroa. E o whakaaro kia rātou. Te aku huanga, raukawa ki runga, ki roto, waho, au āhuatanga katoa, ko tātou a raukawa, e raukawa nei te tū, e whakamānawa atu nei, kia tātou tīpuna tūrongo rawa ku mahi nārangi, wehi te tū, wana te tū, pai te tū. Kamutu e haruru pai ana te whare, e kiki ana te whare i te tihi menenga tino mahana. Aha kua hea te waiata, hea te haka, he kaha tēnei menenga ki te whakahau, ki te whakaatu i tō rātou aroha, ki ngā kapa kua ta tū mai, ki runga i te papa, whakatū waiwai o he tai o hinga maro. He rā ātāhua tēnei ne? Ātāhua te rā, ātāhua ngā tamariki, ātāhua hoki ngā kaiurungi, ātāhua hoki te kaupapa o te rā. Nō reira, ka tukuna ki tō tātou nei tuahine a pēhia, e hine, ko wai kei tō taha. E tehi o ngā tauira o te kura o? Te Wānui a Tāne. Whereabouts is that? Tokoro. How many times have you guys been on stage together? This is our first time. You guys did awesome. Was it a cool buzz up there? Yeah, mean as. And are you guys planning on coming back to the next one? Yes. Yeah, hopefully. How many years left you guys got at college? 4. 3. Yeah. What about you? Yeah, 3. Are you guys looking forward to seeing any other groups today? Yeah. Any in particular, or just here to tautoko everyone? Yeah, just here to tautoko everyone. Awesome. You guys did really good today, and looking forward to seeing you guys around as well. But he mihi nui kia korua, and back to you guys. Kia ora. We're going straight over to the stage now, so me whiua o mata ki te ātāmira. Kia ora. Mā te whiu i te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi o Tainui.
tawhitu. E noho mai rā i runga e te ahurewa. Tapu! Tēnei te mihi. E rere atu ana. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā rata tau katoa. Hoki mai,
taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. He tai o hinga maro. Koira te kapa o Morena Whira e mihi atu nei mātou. Mai te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima, me te whā. Ka mutu e mihi ana kia koutou kua tūhono mai. I runga i a Pukamata, me te ipurangi, radiotainui.co.nz. Tēnā rā koutou. Kei konei maua, ko taku hoa, pehea, tā rātou tū. Morena Whira, hoki ake ngā mahara, ki te tau 2015, uru atu rātou, ki ngā whakataetai, ārohe a Tainui waka mo ngā kura tuarua, weri ta tū i tā rātou nei, whakapuaki tā rātou nei kaupapa, weri tā rātou nei tū i te rangi nei e hoa mā, i runga i te papa tū wai, i tuku i tā rātou katoa, e mihi ana kia koutou Morena Whira. Were hoki, haua were, e tū atu nei runga i tō tātou papa. Whakatū wai, i konei i he tai ohi ngā maro, nā, kei te tatari mai a pēhia, ki a tātou, e pēhia koa i kei tō taha. Ua, tēnā koutou e te iwi. Kei konei e tehi o ngā tauira o te kura, or what's your... Monsville. And did you guys have a good time up there today? Yes, it was mean. It was beautiful. Awesome to see you guys got lots of support in the crowd as well. Yeah, it's always good to have the whānau here to support us, and all our nans and koros. Yeah. Awesome. How long have you guys been performing together? Oh, since I first started college. Yep, we started performing since then. Been going hard right at it, so hopefully till I end. And so how many non-Māori do you have in your group? Are there any non-Māori in your ropu? Yeah, about two or three. Cool. And so what, are you guys looking forward to seeing any other ropu today, or are you just here to tautoko the entire kaupapa? Yeah, tautoko the whole kaupapa, but it was good to see Cambridge. Yeah, Cambridge. Because you guys aren't far from each other, I guess, eh? Whānau neighbours. So, yeah. Good to see you. And you guys had some students get up and give you a little bit of a tautoko at the end. Do you know who they were? Well, we came here and, well, they're our friends anyway, so, yeah. Awesome. Well, you guys did awesome on stage. Looking forward to coming back again to the next one? Aye, yeah. Working towards getting to the bigger comps, or? Yeah, we're working our way up there. Yeah, slowly working our way up there. Awesome. Well, you guys, it's mean to see you guys on stage today, and I hope you enjoy the rest of the day. We might see you guys around. So, kia ora, tēnā korua. Kia ora, back to you guys. Tēnā rā koe kamutu, tēnā rā kōrua i e rā kōrero. That was they were pretty cool actually. And you know what was really cool about them was that they sang really sweetly, and then out of the blue it was like they just went and opened up. Ki te ihi me te wehi. Coming up next, we have Fairfield College, or Te Kapa Rangatahi o Kuku Tāruhe. Now, this kapa he ropu whakaara i ngā tikanga o ngā tiwairere o Tainui waka, ko te kaiako, ko matuatangi me mapu maihi. Nā, i roto i ngā tau, he hao mōhiotanga mo tēnei kapa mō Fairfield? I roto i ngā tau, ki roto i a wātau i te uru, ko whare whira. Ko whare whira te ingoa o te kapa nei. Ki te ake i muri rā, tētahi o ngā prata a tami ana, whakatangi raku ana mo te kapa nei. Kāre kore karite ki te tū a ngā pau o tani wharau pia, ara akau wanga pia. Engari, ko te mea nui, ko tai mai nei te kapa nei, te whakanui, te kaupapa, te whakanui i tēnei mea, ngā tikanga Māori, ngā kawa Māori, me ngā hotanga e Māori ai tātou i tēnei au. Reira, koira tērā Fairfield. Kia ora. And during the morning, we've seen kapa like Diocesan, who I was quite impressed by. Not only did they sound sweet, but it's, he kura. Most of that kapa were non-Māori. So that, it was quite impressive, and they left quite an impact on me, certainly the crowd. Did you like them too? O koinei etai mea o te kapaka. Ka tukuna te karanga, a te haka, ki ngā manawa nui o
o ētahi kāri te tino mōhio ki tēnei mea te kapahaka. I tēnei wā i te whānau, ko whakakorengia te wā tīna, ko te mea kia haere tonu ngā mahi, ko te mama puāhurutanga o tēnei whare, he miharo. Ko tae mai te tini me te mano, ki te whakarongo, ki ngā whakaaro, ki ngā reo tīoriori, tēnā kapa. Mena e wāte ana koutou i ngā kāinga oroto mai te rohe nei a Waikato, tēnā, hara mai ki Hillcrest, kore utu, o reira, mauria mai ngā tamariki, mauria mai i ngā whānau, ngā kaumātua ki te whakarongo atu ki ngā kapa e tuake nei. Ka tika hoki. Now being here is actually taking me back a little bit, way back, to when I was in high school and performing for kapahaka. And initially, well, I'll be honest, my initial sort of training in kapahaka happened at Tōku Māpihi Maurea Kura Kaupapa Māori. Now back in those days, oh gosh, showing my age. Back in those days, in the 90s, right, kapahaka wasn't really a thing. It was more, we were more into whakangaho. There weren't many competitions for kura tuatahi, certainly not national competitions. So we were more whakangaho performers, and the calibre of kapahaka since then has just blown my mind. But when I was in high school, I performed for Te Kura o Kuini Wikitoria. And I saw a kapa earlier this morning. They were black and yellow. And I just thought, you know, I got a little bit jealous because I thought their kākahu were so stunning. We were black and yellow, but of course we were traditional. And I just thought, the pueru these days and the standard of kapahaka just keeps rising and rising, which makes me feel a little bit like a ruruhi. Heoi, ko te mea kia mōhio e nei rangatahi. And everybody, I think, should know is that kapahaka and certainly my culture took me all over the world. And so for these rangatahi, you know, it's not as if it's a hobby. It can take everybody everywhere. You know, we went to London and Europe. Ko pērā hoki koe, ko te kapahaka he... Kare anō kia pātu tēnei ringa ki tētahi wakarererangi, kare anō kia whiwhi i tētahi... kare anō kia whiwhi i tētahi invite me ki tētahi kaupapa kei tā wāhi, o reira... Ka roha hoki, he oi. Kei te mōio koe, he huarahi tēnā, hei whāinga māu ki te hia. Ko te manako i roto i ngā tau ka pēra. Kamutu, i tēnei wā e te iwi, kei te whakawhiti atu tātou kia pēhia, kei rei, kei te tatari mai ia, ki te ui i tētahi o ngā tāngata. Tēnā korua, tēnā koutou e te iwi anō. Got a couple of students here, so what school are you guys from? Barclay Normal Middle School. And you're from there as well? Yep. Have you guys been on stage today? Yeah. Yes. Did you guys join in with the pōwhiri, or have you been on doing a performance? We did both. Oh, awesome. What are the schools that you're looking forward to seeing perform today? Hillcrest High and Fairfield Intermediate. Hillcrest High, and yeah, I've pretty much seen all the schools that I wanted to watch. Oh, awesome. Do you guys know many people that are here in the crowd today? Yeah. Lots of support from your whānau? Yep. Well, thank you guys for having a quick little kōrero to us. We're going to go back to the presenters, so tēnā koutou. Kia ora koutou. Tēnā koe i era kōrero. Nā, i muri ia hau, ko te mahi a te kai whakataki i ngā mahi i runga i te ātāmira a Maria Huata. He whakahaere, whakataitai, hei whakaihihi, hei whakaoho i te minenga, hei whakapauā hoki i te mea, hei a kua nei, ka whakaeke mai te kura o Fairfield. Ara, ko te kapa rangatahi o Kuku Taruhe. Kei te pēhea rawa tō hīkaka kite i tēnei kapa. Te hīkaka rawa o te kite i tēnei kapa, te hīkaka rawa te kite i te whānau ko hara mai nei, ki te tautoko i tēnei kapa rongo nui, o tēnei takiwā, no reira, i te whānau, koia tērā,
Kofi Airfield. Ai, ka whakawhiti atu tātou. Ki te atāmira i tēnei wā. Mā te whiu i te ringaringa, ka pua wai te taumatahaka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Ina hoki te atahua o enei ka kahu, enei pueru, he whero me te pango, he huruhuru, he kahukura, he whero o runga. Koe ia tēnei, ko te kapa rangatahi o kuku tāru he rōpu whakaara i ngā tikanga o Ngāti Wairere o Tainui Waka.
titi ka tangi te kākā ka tingi hoki koau. Ti hei mauri ora. Ko te wahi ki te atua i o. Nā te timatanga, te whakamutunga o ngā mea katoa. Kia rangi nui, hopa tuanuku, tēnā kōrua. Ki te kingi Māori atu hei tia pōtau te wherewhero te tuawhitu. Wai mārire. Ki te mana whenua, Ngāti Haua, tēnei mātou a Wairere, e mihi ana. Mauri ora. Kaore te roha nei e mimiti au mai ngā tupuna uri noa e tangi e mihi nei ki a koutou manawa tuki tuki una wera i aku ka moe tirohi a ngā maunga kai o e pirongi a e tangi e mihi nei au e te aroha au e taukiri Apiti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate. Apiti hono tātai hono, te hunga ora ki te hunga ora. Nō reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Muri. e ruhi e koro
Pera
te whiu I te ringaringa. Ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara. Te reo irirangi, o Tainui. E te iwi e mihi ana I te nui o te ihi I roto I tēnei whare I tēnei wā. Ka tahi anō te kapa o Fairfield College ka heke I te atāmira. Kai te rongo tonu au I te mauri me te ihi o tā rātou tū. He atāhua ne? Atāhua rā wātu. Fairfield College, koeke ki te taumata. Kia aku nei whakaaro. Kei te whakaeke mai tā rātou nei hōriri I tēnei wā. St. John's College rātou ko Sacred Heart, taku mōhio. Tika tērā. Ai, ngā kautapu. Fairfield College, kua tukuna te taumata tike, ki ngā rangi tūhaha nei. Ko te mai nei, kia whakawhiti atu tātou ki tā tātou nei tuahine, a pēhia. E hine, whakaatu mai ki te iwi. Kei ko, kei awai, ko wai kei tō taha. Tēnā korua, ara tēnā koutou I te iwi. Anō nei tokorua o ngā tauira o te kura o... Kukutaru, Fairfield College. Fairfield College. So, ko wai tō ingoa? Tauake Pito, Ronaki. Ko wai anō? Ko Jamie Rangita o tāku ingoa. Tēnā korua. You guys were awesome up there and lots of support in the audience. So how long has this particular group been together for? Is this your guys' first time on stage or you come back every year? We done it last year, but it was like kind of on and off. And this year's been like kind of same. Yeah. It looks pretty evident that you guys must have lots of noho. Yeah, we had our first noho yesterday. Wow, you guys are pretty good for only one noho. Wow. And what was your guys' favourite item of the your guys' performance? To be honest, probably Waitatira. Waitatira? What's your one? I would say whakaeke. Whakaeke, awesome, awesome. Are you guys looking forward to seeing anyone in particular that's going to be performing today? I was actually looking forward to, I think it was Western Heights, was it? Tokoro? Yeah. Okay, what about you? I'm keen to see any new hakaropu. It's really cool, I think, for us to see lots of diversity. Like we've got some non-Māori up here this year. Are you guys working towards going into like the bigger kura tuarua kapahaka? Maybe a couple more years. Couple more years. But we were working towards going to Hauraki. Yep. Cool. What's over there? I think they're just sort of having a kappa, watch some kappa entertainment, having a kai. Yeah. And so, how many years left of school have you guys got? Oh, this is my last year. Seventh form. Oh, what's? Oh, yeah, seventh form. Oh, seventh form. I can't remember the new word for it. What about you? What one? Year 13. Year 13. What year are you? I'm year 12, so my second to last year. Wow, and so you're going to be back in Kapahaka next year. So are you guys the leaders of the group? And what's been the best experience of leading a group, leading a kapa? I think our progress, watching, us all grow as kai haka, as kai tātakis, it's mean. I love it. It's cool. And is that the same with you? Yeah, kind of, because it was all new to me. Like, this is my first year. Like, wow. In ages. Awesome. Well, you guys did really well. So we're gonna go back to our other presenters. But he mihi nui kia korua. Me tō rōpu hoki, you guys were awesome. So tēnā rawatu. Kia ora. Back to you guys. Tēnā koutou e te kura tuarua o Fairfield Kukutaru he e mihi ana kia koutou. I tēnei wā, kei te whakaeke mai a ngā kautapu me Hato Hone, St. John's and Sacred Heart have come together to form this kapahaka. Their tutors are Sean Hamana and Rawiri Toia. So they're pretty famous for basketball and other things. But so let's see how they do at kapahaka. Nō reira e te iwi, kia pūmau tonu mai ki te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima me te whā. Te whiu I te ringaringa, ka pua wai, te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui.
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. Haruru ana te whare I te rātū, anga kautapu me hato hone. Nau mai, piri mai, hoki mai, ki te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima pito whā. Tēnā rā koutou kua piri mai ki te tūranga ipurangi, radiotainui.co.nz. Me tā mātou tūranga pukamata e mihi ana. Whaide! Pai ake I te pai, tino rawera wātu. Sacred Heart, St. John's, Fairfield, enei kapa e rua, koe ke ki te taumata tike o ngā mahi. Definitely crowd favourites. Hauaua me ki. Hi. And you know, they're not just good at basketball, eh? They can haka, they can sing, all of that, multi-talented. Pai kare, nā hoki te pai. Nā I tēnei wā, kei te whakawhiti atu tātou kia pēhia. Kei te whanga mai ia, kia whakawhiti te kāmera ki aia, kia ui I tētahi tāngata. Tēnā anō e te iwi, kei konei e tehi o ngā tauira o te kura o Sacred Heart. Sacred Heart. So, ko waito ingoa? Nikita Toya. Kotuiti Thompson. Amber Keeley. Tēnā koutou. How long have you guys been coming to this particular festival, Kapaka Festival? We came last year for our first time, and St. John's have been coming for 5 years. Ka pai. What was the Pewhia Te Tū? How did it feel like being up on stage? A bit crazy, a bit exciting, and I think a bit nerve-wracking as well. Yeah, it is just really hyped, but also just really tiring. From all the adrenaline? And also just getting nervous because seeing all the whānau out there, like you look out, just see everyone you know, and it's like, oh man. Really cool to have lots of tautoko for you guys up in there, eh? Yeah. Are you guys looking forward to seeing anyone in particular that's going to be performing today or that you have seen today? Did you get to see any of the previous performances? The babies, they were amazing. I agree. How about you? Yeah, I like the little kids, to be honest, because I think that they did it so well. Everything that they did was 100. Oh yeah, the peppies too, but my whānau from Morons College, that's who I was keen for. Ka pai. We're going to head over to the stage soon, but before we go, you guys did really well up there. Are you guys going to practice to get up to the other Kuratuarua Kapahaka? One day? One day, hopefully one day. Yeah, maybe. Cool. Well, tēnā koutou, you guys did awesome up there, and we'll see you guys around. But we're going to go over to our presenters now, so tēnā rawatu. Tēnā koe pēhia. Now, we are waiting for St. Peter's from Cambridge to come up onto the stage. Te rōpū kapahaka o hāto pētera. Ko te kaiako ko Te Awhina Wilson, me Carlson Wirihana. Ko te kaitātaki tāne ko Brody Leaf, me Waiata Jennings. So this is their third performance. We're all very excited to see them. Third performance in he tai o hinga maro I roto I ngā tau. So I timata tēnei whakataetai I te tau 2000 te kaumārua. Nā reira, e toru ngā wā kua tū tēnei kapa ki tēnei o ngā tai openga. Nō reira, e te iwi kia whakawhiti atu tātou ki te ātāmira kia St. Peter's. Ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui.
ko te miutua tai ki te tātai nei atua. Ko te miutua aroa ki te kingi Māori atu haitia pōta tai te whero, te tuawhitu. Ki ngā mate, hara tura, kia tātai nei te ngāra, tēnā koutou. Kei toku ura Māori. Mā tau noa tia nei tēnei kaupapa hira. Mō mātai kato nei, ka kura ka tai mai nei tēnei rā. Ki te kura nei, whakatū tēnei kaupapa hira mō mātou. Tēnei te mihi e hara tuana ki a koutou. Ki ngā kura katoa, ka tai mai nei, oringa i tēnei kaupapa ko karanga hia. Tēnā koutou. Ka hoki ki te pāwhiri, ki te poitapu, tēnei ka
Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi, o Tainui. E te iwi kua tūhono mai koutou ki tēnei pāhotanga o he tai o hinga maro. Nā te reo irirangi o Tainui, iwa te kaumārima, pitofa. Ka tahi anō koutou ka whakarongo ka mātaki ki te tira o te kapa o St. Peter's no Cambridge. Ka tāhua hoki. Ko te mea pai ki au, ko te whakarongo ki ngā waiata me ngā haka o Waikato ake. Nā, kua ahakoa he rite tonu te rangona o te haka o Heoranga mai. He atāhua tonu, anō he hou, ne, ia wā, he rereke te whakatinana o ngā kapa nei, I nei waiata rongonui o Waikato. Oh, kia au nei, it's not always been about rah, rah, rah. It's all about being smart about how you do your bracket, how you do your haka, how you do a pukana this way, how you do a takahi hard on this one. Koia tērā St. Peter's no Te Oko Horoi. Ai, no Te Oko Horoi. No Te Oko Horoi. E mahi atu nei ngā mahi haka, engari I runga anō I te koi o ngā waiata. I te whakaaro pai, I te rerehua o ngā mahi. Koia tērā a St. Peter's. And classy too. I agree, it's not all about being rugged and rough and raw. The class is beautiful. Nō reira, e te iwi, kai te whakawhiti atu tātou, kia pēhia, ka ui ia I tetehi o ngā tauira o St. Peter's. Tēnā korua, tēnā koutou e te iwi, anō hoki. Kei konei tokorua o ngā tauira o te kura o Hato Petera. Hato Petera. And how was Pewhia te tū, te wairua o te tū I tēnei rangi? I tēnō pai, I kaha rawa mātou, I kaha. Yeah, you can see that very strong on stage. So this is your guys' third year? Oh. And so how was it? How was it like being such a new group? Do you feel like you guys are advancing in your level of kapahaka? Yeah, definitely. We've come so far, especially from the start of this year. We had such a small group and like we didn't actually have any songs or anything. And then, yeah, from getting up there and performing with us just then, it was mean. Like we gave it our all. And Awesome. And you guys got some tautoko coming in from the audience. So is that one of your whānau schools or were the other students from your own school? Yeah, that's Cambridge High School, you know, from Cambridge. So. Yeah. So you guys are based in Cambridge? Yeah. And so have you guys been able to watch any of the other performances today? Yeah, we have, and they've set a high standard for us, and it's mean to see what other schools can produce as well, and yeah, they're just such great examples for us. Yeah, definitely, and it's really cool to see people like tauiwi non-Māori getting up and doing kapahaka. Did you guys have many non-Māori in your group? Many non-Māori? Yeah, we did. We had a lot, so it's cool that they've come in from, you know, their own time, spare time, and they're wanting to get to know what our Māori culture is like, and just, yeah. And when you talk to them, do you feel like they know you a bit better now from doing your culture? Yeah, definitely. A little bit more of knowledge behind why we are the way we are. Yeah. Ka whai. We've got some more. We've got Hillcrest High, I think, is the last school that we're going to be watching today. Have you guys ever seen them perform? No, I haven't. I'm excited. Yeah. And so what was your favourite item that you guys performed today? Probably the haka, because it had a lot of energy in it. And yeah. It was good haka. What about you? Was it the same for you too? Yeah, but I liked Owe and Toi as well. Oh, yeah, Toya, yeah. Yeah, those are really cool. And the crowd can get in on those and have a sing as well. So have you guys got much whānau in the crowd today? Oh, no, my family's all based in Rotorua. So, yeah, I'm a boarder, so yeah. So do you think it's important to learn like some, you know, Waikato anthems, like, you know, the songs that you guys, some of the songs you do, the generic songs that we hear all the time in Waikato, how important do you think that is to learn those? I think it's pretty important because like when you're around in these areas and you have someone getting up to stand, you always want to back them up or like, you know, get up, get everyone involved, and yeah, most people know them, so it's good to just stand up and support if you know them and stuff, so it's good to know them. Yeah. So how often did you guys get together to practice?
Oh, we pretty much started last week. You learned all that in 1 week? I don't think so. Nah, actually. Really, you learned all that you did on stage in 1 week? We get one practice and it's at lunchtimes on Fridays because, yeah. So were you guys kind of relying on people already knowing some of the songs so you could just strengthen them? Yeah, we had to self-teach ourselves and bring it to the practice and then do stuff from there. So, yeah, we had to rely on ourselves a lot. But Matua, our tutor and stuff, he's lots of support and stuff. So, yeah, he's done me with this group as well. Wow, that's awesome. Well, you guys look really cool up there. We just got one more kura to go today, but we're going to go back to our presenters over there. But tēnā rawa atu korua. Kia ora. Tēnā koe o tira, tēnā koutou, tēnā korua, tēnā koutou e te kura o St. Peter's I whakahora mai I ngā hua o a koutou whakaheke wera wera. Ana, e whai ake nei ko te kura o Tihipuke. Nā kei Tihipuke tātou I tēnei wā, koe nei te kura. We're at Hillcrest High School live for He Tai o Hinga Maro. And so they get the honour of going last. I wonder who picked the order of the day, eh? But anyway, they're going last. Their kaiako is Hemi Walker. Ko te kaitātaki tāne, ko te rangi Pritchard Blunt. Ko te kaitātaki wahine, ko Raumati Beasley. So, what do... Yeah. Kei te aha, kei te aha. Te ahoa nei, I muri a māua. Ki te whakahaere tatahi whakataitoi. Nā Auntie Ma, nā Auntie Maria e whakahaere. Kei te kite ake tātou I ngā tamariki huhua no ngā kura katoa o te takiwā nei o Waikato Rohe. Me te kite ake tai tuakana anō hoki. E tutu mai nei ki mua I te aroaroa te katoa. Au tira te mininga ke whakahaere atu I ngā momo whakataitoi nei. Ka tika hoki. He's right. The house is full. It's got a beautiful energy, real lively energy here in the whare at the moment. But I just wanted to touch on what St. Peter's has written down in their bio. They talked about having aspirations to go to the regionals. Now, for those of you who don't know, He Tai o Hinga Maro is a festival for mainstream schools who don't necessarily want to compete in the regional competitions. The regional competitions are quite tough. He would know. He goes to Taiatea. But St. Peter's actually has aspirations to get into the regionals at some point. So this was their third performance since this festival started in 2012. So it's beautiful to hear that they have aspirations within Te Ao Kapahaka. And of course, we know that some of them beyond even the regionals, they go into the senior groups and do the Tainui regionals, which this year was won by, I'm very, 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 very proud of my husband's kapa, Te Pōmanga Tāwhiri. But this is what we're talking about in terms of, succession and growing our tamariki within Te Ao Kapahaka. E tika ana tēnā? Anō tērā I tuine. Are you excited about, the he nui ngā huarahi ne o te kapahaka? So earlier in the day, we touched on kapahaka opening up doors to many. And I actually think opening up the doors to everyone that wants to, hara mai, tomo mai ki tō mātou nei whare o te haka o tira te ao Māori. It's a big thing for us is we can now rely that on people that come from different backgrounds, different cultures. We can say, kei te ora te ao Māori, I roto I ngā tangata ahakoa no whea, ahakoa no wai. I tēnei wā. Nā, I tēnei wā, kei te whakawhiti atu tātou, ki taku tuakana a Pēhia. Pēhia, kei whea koe e? Tēnā korua. Tēnā koutou anō e te iwi kei konei mātou tonu I te kura o Hillcrest. Nā reira, anei e te hi o ngā tauira, ne, o Hillcrest. So, ko wai toi ingoa? Althea. Ano? I'm Althea. Althea, and ko wai toi ingoa? I'm Jacob. Jacob, and you guys are here just in time because your ropu is coming up soon, your kapahaka group is coming up soon, the big finale of the day. Have you guys been involved in the running of the day at all? No, we're just here because our teacher told us to come to watch.
So you don't like kapa haka? I do. I was really happy because she tried so hard to get us in the room. So. Oh, awesome. And so do you guys watch kapa haka often or? I do with family sometimes, you know, when the big festivals are on, watch it on TV. So it must be cool to see it live, and especially because you guys must have friends in your group coming up. Yeah. Pretty proud of them. Yeah. So sometimes when a kapa haka group finishes, they have a support group and they might get up and do a haka for them. Are you guys going to do that today? Sadly, no. Maybe you can prep yourself for the next time you guys are on stage. Yeah, maybe. You guys thinking of joining kapa haka anytime soon? Probably, yeah. The performances were really good, so they really changed my mind about kapa haka and all that. And so what culture are you? I'm Filipino. Oh, cool. What about you? Māori and Tongan. Choice. So do you do Tongan at all? Pardon? Do you do any Tongan dancing? I can't hear you. Hold on. Can't hear us. Anyway, the ropu is ready to go on very shortly. So we're going to go back to you guys, our presenters, and go over to Raiha, and we'll be back soon. Kia ora. Tēnā koe o tira, tēnā koutou. Filipino. Koe ra te pai o tēnei tai o pinga, ne? Ko te tūhono mai o ngā iwi o te ao, ki roto o Waikato, ki te whakanui i ngā waiata me ngā āhuatanga o Waikato. He rawe, ko te ropu e whai ake nei ko Tihi Puke, he ropu no Ngāti Haua, no Tauwhare Marae, no Wiremu Tāmihana, ko Wiremu Tāmihana te tangata, no Reira e te iwi. Tēnā koutou e mihi ana kia koutou ko tūhono mai ki te reo irirangi o Tainui. Marunga i te purangi me te reo irirangi kia mōhio mai koutou, ka tae hoki te tūhono ki tā mātou whārangi pukamata. Nō reira, kia whakawhiti atu tātou ki te atāmira mo te kapa haka whakamutunga o te rangi nei, a Tihi Puke. Mā te whiu i te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi o Tainui. E haruru mai ana te whare mo tēnei kapa haka mo Tihi Puke. He kapa haka no Ngāti Haua, no Tauwhare Marae. Ko Wiremu Tāmihana te tangata, ko te kaiako o tēnei kapa, ko Matua Hemi Walker. Ko te kaitātaki tāne, ko te rangi Pritchard Blunt. Ko te kaitātaki wahine, ko Raumati Beasley. Nō reira e hīkaka ana te whare, ki pai ana te whare. Koinei te tira whakamutunga, ana kai te kitea, i te mea kua pōi tēnei whare, i te hunga e hīkaka ana ki te mātaki i a Tihi Puke. Nā rātou hoki te karanga ki tēnei kaupapa, nō rātou hoki te whare, e haumaru ai tātou i tēnei rangi e pai ai te mātaki. Ia he tai ohinga maro, nō reira e te iwi kia whakawhiti atu ki te ātāmira mo te kapa o Tihi Puke.
te whiu I te ringaringa. Ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara. Te reo irirangi, o Tainui. Tū te kapa o Tihi Puke, e te iwi, e mihi ana ki te kapa, katahi anō ka waiho I tō rātou katoa. Ki runga I te ātāmira I konei I he tai ohinga māro I konei te kura tuarua o Tihi Puke. Hea tau ane? Ātāhora atu Tihi Puke. Katahi anō rātou ka eke I te whakapatū wai, I eke rawa atu ngā taumata tike o tā rātou nei tū. Katahi anō ka rongo mō te taha ki te hoatu I te Māori ki te tahi atu nei kura. I tēnei wā, kāre māua I te tino mōhio kōwai taua kura engari. He wāhanga nui te Māori ki tēnei tūmomo kaupapa. A tē rātou whakatū ai tēnei kaupapa anō. Hei whakangāhautanga ma tātou, o tira koutou noho maina I tā koutou nei, koutou nei whare, o tira tā koutou nei waka. Tēnei noa te whakamāno atu nei kia koutou, o tira te kura a Tihi Puke. Ai, me te kaha hoki, me te mahana hoki o tā koutou manaaki I te Māori o tēnei kaupapa, ara he tai ohinga māro. Koinei te kaupapa e whakatōpu mai ai I ngā kura auraki, kia kite ai I ngā kapahaka o enei kura. Nā o enei kapahaka, kāre whai wāhi atu ki roto I ngā whakataitai arohe mō ngā kura tuarua o Tainui. Nō reira, I konei, I tēnei taiopenga, kua kitea tō rātou ātāhua. Me te rereke hoki o te kapahaka o tēnei taiopenga ki ngā whakataitai ne? Tautoko Marika, e ho. Tēnei kaupapa, te tai ohinga maro, he kaupapa e tika e te whakatupu I o māiatanga ki tēnei tūmomo ahotanga te haka. O tira te tū ki mua I te whānau anō hoki, te whakangāhau atu nei hei paenga mau, o tira hei paenga mo te iwi anō hoki. And I must say, it was actually evident that some of the styles of the senior ropu of Tainui, we see them coming through the kapahaka of today. So I saw a bit of a iti kahurangi influence, a little bit of a TPM influence. So that was cool to see, eh? Yeah, tautoko rawa atu, I tika memihi atu ki ngā kaiaka katoa. I mano anui mai te whakaako I a tātou, te rangatahi Māori, e tū rangatira I tēnei rangi ki runga I te papatū waiwai, kei ngā kaiako katoa o ngā kapa e mihi ana. Nō reira I tēnei wā, kei te whakawhiti atu tātou ki tā mātou kai, kaua kōrero a pēhia. Tēnā korua, tēnā koutou e te iwi anō. What an awesome day, he rangi pai rawa atu tēnei. Kia hau nei ko te mea pai rawa atu, te kite atu I ngā tamariki tauiwi e haka ana I tēnei rangi. So it was really cool to see non-Māori up on the stage today, as well as, of course, our rangatai taiohi Māori. And choice to talk to the parents who, this being a lot of them actually, a lot of people for the first time have been involved in kapa, been involved in a pōwhiri even, and just been surrounded by so much Māori culture. So it's really awesome to see. Really cool feedback from the rangatahi, all really excited to be here today to showcase kapahaka, and also excited to come back again, and some of them even getting ready to maybe prime themselves up to go to the main whakataitai kura tuarua. So awesome day, really enjoyed it, and really proud of all our taiohi here today. Nā reira, tēnei te mihi nui rawa atu kia koutou katoa. Nā reira, koina. Tēnā koe iera, kōrero ātāhua, kamutu iera whakāhua mo tēnei kaupapa me ngā mahi I kitea I te rangi nei. I agree. I think it's been a beautiful collaboration of ngā iwi o te ao, not just Māori and Pākehā, but we've had Filipino up on the stage partaking in kapahaka. I personally enjoyed seeing the intricacies and the subtleties of haka that I think, mostly these days what's popular is sort of a savagery, rugged, loud,
but some of the classy, more intricate stuff that we saw today, I thought was actually quite beautiful. Kia au nei, ora katoa te haere mai nei, ki te whakapāho atu ki a koutou, hei taunakitanga ma te whānau nei, te irirangi a Tainui. Ko mana nei te kaupapa, i a koutou Tipuke, ko mana nei ngā mahi a te rangatahi Māori ki ngā mahi haka, ki ngā mahi a Hinerehi anō hoki. Ai. Nā, I whai whea ko koe I ngā mahi I te rangi nei? Whea ko rawa atu. E mi tēnei ki a koe, o tira te whānau nei, tuku karere mai nā pō, kia hara mai au I tēnei rā. Hei taunakitanga wa koutou, o tira tātou e noho mai nā, tēnā koutou. I tutuki pai, kua puawai mai te pito mata. So we'd just like to thank Hamiora for coming in. He did get Pānui to come in last night. Because we thought having the rangatahi voice was important. So I hope you got something from this. Nō reira, te iwi, we've just heard that the Māori stays within Te Hipuke. They will host the event again next year, he tai o Hinga Maro. And me pera ka tika, because the way they looked after the kaupapa and all the people here has just been warm and welcoming. Nō reira, e mihi ana kia Te Hipuke, na koutou tēnei kaupapa I Piko, I te rangi nei. Ka mutu, na koutou hoki te whare, e haumaru ai tō tātou noho. Nā te mai, heke mai te ua I te ahiahi nei, nō reira, e mihi ana ki te whare. Nō reira, e te iwi, kua tai ki te mutunga o tēnei pāohotanga, e mihi ana kia koutou I tūhono mai mā te pukamata. Ka mutu I runga I tō tātou tūranga ipurangi a radiotainui.co.nz. He kōrero whakamutunga wā. Atu I te mihi atu nei, ki te whānau nei a Tipuke, kia koutou anō ki e noho mai nā I a koutou wai a Pūkoro, e noho mai nā I a koutou nei waka, whakarongo mai nei, ki e nei kōrero paupau, e nei kōrero aki ki a tātou. Ko ai tēnei te paupau nei, ki mua I tā koutou aroaro I tēnei rā, ko Hamiora Rinata, hei kona. Ko Raiha Paki, e mihi ana kia koutou, pa whai wāhi mai ki te reo irirangi o Tainui, te ia o Waikato. Mā te whiu I te ringaringa, ka pua wai te taumata haka. Tū te ao, tū te pō, tū mataara, te reo irirangi o Tainui.